Ah, llegué. Llegué, justito, llegué. Bien, mira, con lo justo, con lo justo. Eh, Ahora no sé dónde tengo el chat, no. Me puse a grabar un juego para subir y pensé que iba a durar poco y terminé a las 5 menos 4, no sé qué. Así que no sé, después veré cómo lo subo. Ah, pero acá estoy. Ah, para que vea. Activate. Llegamos. Arranca. Ah, arranca con un tráiler. Oh, me sirve. Ah, no. Ah, no. ¿Cómo es que se dice? Está en español supuestamente. Bueno, pero recontra, era un institucional, ahí está, no me salía. Recontra baiteado, dije, bueno, arrancamos con todo, tráiler, todo. No, tengo un pelado haciendo una voltereta a la concha de la lora. Ah, bueno, igual estoy para que me paguen para ir a hacer una voltereta ahí. Developers Direct. ¿Cómo es? Bueno, de vuelta. ¿Este está en español? Se supone, sí. Claro, pues son pregrabados, ya vienen con subtítulos, eso está pelo. En la AFI. Trabajan y se divierten. Sí, en Entertainment. Ah, mirá, el Fall Guys. El Fallout. Y el español, la concha de tu hermana. ¿Qué es el subtítulo de la puta madre? Deberás poner freno a una misteriosa lo reía. Una pinta que no hay ni un indie, nada, no creo. Capaz que se copan y hacen alguna partecita de ID Xbox, pero no la veo. About. No. Baneado por mentir en el canal después, boludo. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character. ¿Yo? And you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Obsidian se acordó de mí. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. No, Gabriel Paramo. Our team's overarching goal is to empower you with choice. So una IA. Habla como una IA. From spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks. Hijo de mí, mirá vos cómo le sacaron la ficha al toque. Están usando inteligencia artificial. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Parry, soy malísimo en el parry, así que. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. Ay, Dios. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others ese player 344 lo sacaron de ahí, lo tenían en el baúl, boludo.
We provide customizable loadouts that can be quickly Cuando te switched ponías a in editar el combat. equipo y llegabas al That sexto means you jugador can ya. play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. Eso está re piola. We've worked hard De to reventarlo a engage los as battles congelados. unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the puedo ir a remains la of the battle, batalla. it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Ah, full detective te metes ahí. Mátalo a todos. and the Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here, take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We ¿Cómo embrace right choice? No hay moral right choices acá. decisions, trusting players to make tough Sure. decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? Fa, Sherlock no será muy inteligente. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. Yo la hago If you cagada. confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a Avowed setting Es el mismo. weird, Que no mientan. wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. What the By fuck? contrasting the vibrant Cuando entras a Obsidian te pelan y te hacen crecer la barra, si no, no puedes trabajar ahí. we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. Confluencia. All Para. of the regions Confluencia. have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. A mitad de camino para laburar en As you walk Obsidian. through the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. Sí, We're thrilled to tiene share pinta. more about the game in the coming months, Eh, and we can't wait for you to Sí, o sea, le toma decisiones, está piola, pero después la exploración eso parece bastante copada. Y tenés pistola en el combate, está bueno. Full hechizo, se colgó. Ahí se cayó. Voy a poner F porque se me cayó ahora. Dale, tranquilo. El abowe.
Wey. Game Pass está buenísimo, juegazo. Espero que para la primavera no esté tan caro. Ay, otoño, o sea, ahora la season que viene. Ahí está. Ah, te va marcando cuando sale, qué piola. Ninja Theory. No, piola y sale en el Game Pass, boludo. O sea, no voy a tener que probar. Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's No, unique Senua. world and her battle for survival. ¿Esa es We esa? have once again combined high fidelity ¿Es la and immersive actriz? presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Senua is back with a new quest. Bueno, She hablando de wants to stop inteligencia the artificial. Vikings who raided her village right at their Sobre la city in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with Hellblade. her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Siglo Iceland on the X. trail of the Vikings who have been ¿No habíamos visto un enslaving trailer de esto? In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, Capaz que en establishing a solid algún... framework and then building more No me surreal acuerdo. elements on top. Si en algún Game Awards, en el digo en el Game Awards o dónde. The land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies who will Para come mí to esa her parte del unique trailer ya perspectives lo... of hope. Ya lo habíamos And visto. she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Pero no me acuerdo. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. ¿Qué? Se pusieron a hablar con los locos. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her Son limits. todo del Reino Unido esto, ¿no? Are you angry? On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good What? to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the Tenés que first usar game. el hacha, hijo de puta, tenés el hacha en la mano. Very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process.
Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief Tu incredulidad. in Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. Pegaban viaje para hacer referencia, ¿no? Incredible. And you see a Hijo scene, de you mí. see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Fue a grabar un video de Islandia. No había video de Islandia. ¿no? Experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones Me equivoqué. you Pues. surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful Ya experience. encontramos al extranjero del grupo. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. Ah, viste. We feel their craft, their Esto, depth, lo de los Game music Awards, viste, lo habíamos visto. connects with our game and elevate it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Sí, vimos el tráiler y eso que cantaban ahí en el escenario. And that's our aim with Senua Saga Hellblade 2 is to not only see where Senua goes next. O sea, el mes pasado, hace menos de un mes lo vimos. Meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character. As a And even if character. they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that Hoy character. vi, and agregaron, understand that person better. hablando del Game Pass, agregaron el Assassin's Creed de Valhalla en el Game Pass. Y lo iba a descargar y vi que está el Assassin's Creed Black Flag, así que me bajé ese. We are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So Sí, por eso dicen que está bueno. O sea, I'm so proud of que the ponerle Assassin's Creed todo demás, pero que el juego en sí, como juego, está buenísimo. putting into Senua Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create Y el Black Flag salió, hoy lo eligieron, hoy o ayer, no sé cuándo, lo eligieron como mejor juego de Assassin's Creed, así que combat gameplay through to our action set pieces, from our yo estoy, cinematic scenes to our puzzle solving. Everything is crafted in service of Senua's estoy journey, rebajo a journey that you can embark on May 21st. 24 de 21, 21st dijo, ¿no? 21 de mayo. Game Pass, bueno, lo tendré que probar, ¿qué va a ser? Tendré que jugar el 1 y después estoy listo para probar ese. A ver quién sigue. No sé, algo del de Indiana Jones. Ah, ahí está ese Machine Game. El Waiting in the Lobby. Este va a ser el boludazo de Game Awards. Square Enix. Wow. Refleja. Square. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series ¿Dónde here será? at Square Enix. 聖剣伝説 Mana. ジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんに Se cansó de hablar en inglés. 機会をいただけて Visions 大 of 変 Mana. 光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは Como 1991 Final Fantasy 年ファイナル Adventure ファンタジー en... 外伝として誕生して以降
マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに ¿Dónde 個性 está? 豊かなキャラクターたち Game Pass. 心に響く楽曲の数々武器の特性を生かして戦うアクション RPG No, とし pues. てこれまでに17 Pero encima, si este llega al Game Pass, capaz que los otros juegos también. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Buen regreso, hijo de perra. 今回 Combate más lento del mundo. 聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi from Bleds. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは Tirando palabras en inglés, enseguida se pone a hablar japonés. 中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか Qué pelea con las líneas negras, como que. 完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説をしっかりと表現できているので、バトル中は Se cortó el video. モンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Pickles, 陸上を猛スピード Piculich, で駆け回ってくれるピックル、 Pickle, 石井さんが新たに考案してくださっています。 Pickle, 新たな Picoro 仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラ y クタ una ー vaga idea. 可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え Las 方も piernas, ahí está. 調整を重ねていき、 Estaba media rara la pierna ese, bueno, ves, la pata va. もう一つの挑戦は楽曲面です。 Partitura. さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素 Un poco que le va la 晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。 Es... 今作はアクション RPG 聖剣 Pero cuando entras en combate... Ahí está. 空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく No 魔 sé 法 si で es の攻 más 撃も可能になっています。 Rebel. そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、
その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのです。ピクル。聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの ¿Ves que la van a hacer y se lanzaron en Xbox? 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Verano, invierno. Xbox Series X, PC no va a estar en el Game Pass. Así que los otros tampoco. Capaz el otro llegan igual al Game Pass, pero... Summer. Fall. Oxide. Este será piña patada. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Este también mismo algo me It's parece. an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and Estoy re abajo. No me gustan estos juegos. expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling Convincente y accesible. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. Se llevan todo como una mierda en esto. That's Dan. We started in his basement. Claro, no lo pueden echar porque... Process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical Escucha, yo aprendo strategy game esto that acá. presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most Me parece que prestigious sí, nation ¿no? on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they No sé, el trópico tiene al Che Guevara. the game world itself, not just through numbers in a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to paint the society of their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our Capaz que philosophy, estoy, no rule sé. how you want to rule. And no feature better Pues sí es como... prestige system. Más parecido a Trópico que a Civilization, o capaz está... Rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might? Scientific advancement? The choice is theirs. Repiola, la tenés meca, ahora que anda. Conditions,
Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Aura, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Aura that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in Aura compared to other 4X games. 4X games. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, Ojo. manufacturing the weapons necessary to draft Parece que es claro, más parecido al The crafting trópico. system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the Si está en el Game Pass, capaz le doy un try. Pero está ahí, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we La wanted to catedral. offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, Ay, and many more. casi me clavo en el ojo. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. ¿Qué? Era un juego de mesa todo este tiempo. Tiene una Mac ahí abajo del escritorio. Building the game Todo alongside hippie. real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players Comodísima la Mac abajo ¿cómo es? Del escritorio. Concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just, "Cougars, cougars, Cougars, I hate cougars! Someone get these feline demons away from me." I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. We're so excited that we can finally see the finish line. ¿Por We qué? can't wait for players to get their hands on the game later this year. Tan grande era la oficina, andaba en moto We're adentro. going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Fall 2024 Game Pass. Bueno, capaz le doy un try. A pesar de solo empecé. Yo seguramente lo pruebe. Pero... bien. Fall 2024. ¿Alguien más? No. No, nada. Ahora va el de Indiana Jones. Machine Games. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Este puede estar bueno. Even today, it's Hay one que of ver the qué most hacen, iconic pero franchises in pop podría culture. estar piola.
In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey Primera persona. up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. Claro, sí. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, you know, a little bit nervous because, look, it's, you know, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive. Just that excitement has bled through the whole project. They have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look. Para, ¿tendría que salir este año? Pues están presentando todas cosas este año. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. Claro, lo hacen en primera persona para no tener que moderar a Harrison Ford. Sí. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. You can't just run away from your problems. Indiana. Oh, igual nada de gameplay. Ahí está, eso quería ver. Throughout history, mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. I've had run-ins with these guys before. ¿Qué onda? Frenó la bala con el látigo. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Patron of the fallen angels. Protector of the the Great Circle. You have any idea how old it was? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. He's a brilliant archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes. ¿Qué onda to es? see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich,
exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight, all of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull Claro, va a tener eso. third person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. O sea, entre la 1 y la 2. Indiana is working at Marshall College. Es Indiana Jones 1 y medio. Of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. Carajo, el Vaticano. Strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Maybe in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones Va a tener acertijo. is the one that makes you think. Ok. Oh. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun, and to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure, with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, Arte conceptual, yo estaba se veía re piola, pero claro. and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Gina. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an Está pegada la cabeza arriba del cuerpo. riding this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this Personaje. psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa.
One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them in the back of their head. No le dio un palazo en la cabeza. Got Indie's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. Eso está. You can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indie's whip. And hopefully a little bit more. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover. Time honor tradition still holds strong. A la mierda, ¿cuándo? 100.000 personas, boludo. Porque esto no es un vivo, es un estreno. Porque yo buscaba el video en los vivos de Xbox y no aparecía, y claro, es porque es un estreno, no un video, un vivo. To the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. And Making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise un legacy. because at the heart of Indiana Jones is an incredible ¿Dónde hay adventure. un emote? I think that's something everyone La madre. wants to be part of. ¿Cómo que no hay una manito arriba? To announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we Este año. can't wait to share more soon. A final de este año, decía. ¿Dónde está el bien que hace así? El like. Es un fuck you. Pues dejan de hacer fuck you, no te dejan hacer like acá. Me metí otro. Ah, Game Pass, de una. Voy a poder jugar al Indiana Jones. ¿Viene algo más? No. Cada 2024 este no tiró nada, ni un aproximado, nada. Ah, este es el resumen. El primero me gustó, Indiana Jones me gustó. Y no mucho más, el de Maná, parece piola. El otro también, el 4X, ¿cómo es? Este, más o menos. Este sí. Is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. Este tiene una repinta. Immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Este va a estar bueno. As Indie, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyama. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。En 2024 son 5 juegos anunciados para este año y en distintas, claro, medios desparramados. State of Decay 3. Buena, me pone buena. Thanks for watching. Bueno, ¿qué hora es? Podría probar unas demos. 11 menos 10.
A ver qué tengo para probar, ¿no? Ajá. A ver. Ah, creo que Chasing Dancing ayer me había arrancado. Ahora voy a ver si... No, ni ganas de probar si arranca o no. Parece PokeyPoke. Este... Una plataforma, a ver. Esto está mostrando, sí, PokeyPoke. Este. Stuff and find shiny things. Pero bueno, el PokeyPoke Early Look. Así que puede haber... puede estar ahí. Pero se ve piola. Ah, no tiene video, mirá vos. O sí, debe estar al final, ¿no? No hay video. Bien. Espera una isla misteriosa de... Ah, de desafíos. Con... qué quilombo. Uy, no, esto es un quilombo. O sea, tenés que usarlo para impulsarte y para agarrarte las cosas. Y todo esto con el mouse encima. Nah, esto hace un quilombo. Clink. Sí, agarrarte y rotar de las paredes del techo. Y no sé, no, nada más. 360 RPRimes. Va a estar picado. No power up, no artificial gate, no monster, no skill trees, just you and spare and your... Claro, o sea, sin power up, sin puerta artificial. No sé qué significa eso. Sin monstruo ni árbol de habilidades. Solo tú, tu lanza y el entorno. Los desafíos son una prueba de lo que aprendiste y mejoraste. Nada más. Elige tu propio camino, colecciona gemas ocultas. Ah, ok. Va a haber gemas. Bueno, dificilísimo el juego. Ya lo veo. Pero vamos a probarlo. Ahí que anda. Voy a editar el título del vivo. Vimos. Voy a poner vimos. Y ahora probamos algunas demos. Voy a poner acá PokeyPoke. Ahí va. Estoy esperando que abra Steam, nada más, por eso. No sé qué anda, no se quiere abrir. Canal PokeyPoke. Stuff. Oh, Dios. Lástima, no hay video. Quiero ver qué onda. A ver las discusiones, qué se habla, qué se comenta. Ver historial, ver discusiones, ver discusiones. Book spiritual, on ground set of blog, very good demo, incredibly fun, yeah baby. Ah, bueno, parece que copa. A ver, este es el que está en Steam. A ver. Ah, tenés como una especie de segundo salto. Mira estos. Están re locos, yo no voy a hacer ni la mitad de eso, olvídate. Ah, no lo está... Luego se anda como la con... Es acá. Ahí está. Esto, ahora sí está mostrándolo, ¿no? Sí. Esto estaba viendo. Mira lo que hace. O sea, se engancha ahí. Ah. O sea, usa para rebotar. Nah. Está tremendo. Demo mini patch. Bueno, esto... Ah, lo parchearon eso.
Y las discusiones, bueno, estaban bien las discusiones. El tema es que Steam no se quiere abrir. Steam. Ahí va. Agrega mi título a esto. ¿Viste? Algunas demos. Uy, llegó a las 1000 visitas al top 10 indie del 2023. Al fin. Primer video que llega a las 1000. Bueno, si tiene no se abre, me viene al pingo, se va a cagar. Te cae calor, no anda nada. Y, bueno, ahí está abriendo. Mañana sale para el World de una. No sé qué hora saldrá el juego, pero espero que esté tipo 5 o 6. Capaz que arranco un toque más tarde si le meto a la noche. O sea, tengo ganas de jugar hasta la madrugada, si pinta. Si está bueno. Pues si no me gusta, que se pudra. Hoy salió Turn Boy Rob Saban, que ese seguramente lo juegue la semana que viene. Después, bueno, hoy salió a Ground Zero, que ya lo jugué anteayer. Ahora voy a jugar PokeyPoke. Seguramente un ratito, pues me voy a frustrar mucho con este juego, pero... Vamos a darle hoy. PokeyPoke demo. Vamos a abrir el OBS. Y vamos a poner control de juego. Ahí está. Ahí está. Este es de plataformas, pero tenés que usar... Acá está. Usas tu lanza para agarrarte y rebotarte por las paredes. Y solo eso. Y el volumen está al taco. Ahí va. Bien, salto. Todavía no conseguí... A ver. Bueno, estos deben ser checkpoints. ¿No? Claramente. Y supongo que tengo que conseguir mi lanza. Eso se empieza a romper. Pero no se rompe hasta que te bajas. ¿Ves? Si yo me quedo acá no pasa nada. Bueno, supongo que no me dejas otra cosa, ¿no? Ahí tendré que llegar al botón de allá arriba, acá. Mapa no hay, ¿no? Uff. Medio. O sea, es medio Metroidvania. ¿Cómo es? Tenés que volver esa tapela. Tenés que ir yendo. Opa. Volviendo por el mapa y eso. Ahí está. Bien, Toria. ¿Toria? Creo que escuché algo arriba. Suena como un choque de avión. Si quieres volver a casa deberías dirigirte al eastern side de la isla. Dicho eso, usando esa lanza para alcanzarme, acaba de pasar un desafío. Bueno, lo que quieres hacer ahora necesitas mejorar con la habilidad de esa lanza. Usar una lanza puede ser muy difícil al principio, así que no te desanimes. Intenta mirar cuidadosamente a mi compañero ahí abajo. Esto no se puede romper. El día. Acá qué hace. No. No, acá me va a tener que enseñar a saltar, ¿no? Supongo. Ahí está. Lo que pasa es que... ¡Ay! Salta. ¿Por dónde vine? Por acá, ¿no? Estaba cayendo yo. Contra esto rebotá. Tala. Quizás ya hayas notado que tu lanza reacciona diferente a los diferentes materiales. Déjame mostrarte lo que te digo. Sí, bueno, lo acabo de descubrir eso. ¿Ves? Y para allá arriba, ¿qué?
bolas triste. Uf, soy buenísimo. Ah, acá volví. Ok, nos vemos. Voy a ir para allá. A ver qué hay acá. Right to aim. Ah, podía apuntar, ok. Oh, hello. Si te cuesta escalar, intenta el Poke Button. Ah, ok. Esto es para apuntar. Yo con esto apunto, ok. ¿Cómo lo uso? Pues yo uso ahí. Ah, ¿la tirás? Oh, la tirás y la usás para saltar. Así. Ahí justo no, porque... Ah, y te vuelve a tu mano. Ok. Yo hago así y la puedo usar así. Pará, yo lo uso ahí. Ahí me vuelve a la mano. No, no la puedo agarrar. Bueno, listo. Acá. Me vuelve a la mano, la uso para agarrarme, pero ya si estoy colgado ya no la puedo volver a usar. O sea, así. No, así no es. ¿Y ahí? Claro, le puedes apuntar así. Voy a ir acá a buscar la primera... Ah, acá hay más también. Uy, acá... Ay, qué boludo. ¿Qué? ¿No le puedo tirar con eso? No. No, no hay chance. Nah, puede ser. Ah, igual. No sé, entonces no eran checkpoints eso. Esto creo que... No, no. Pensé que capaz que... ¡Ay! No, ¿qué tan...? No llega ni con nada, me parece. Puta que lo parió. Ah, no, si no hay habilidades, se supone. Ah. Yo recorto ahí, boludo. Acá soltás el de saltar un cachito antes. ¿Y acá? Te voy a saltar de acá, o sea, rotar acá e ir acá. Oh, Dios, te la regalo. Temas acá, como joder capaz por ahí. Esto es así, ahí. No seas malo. Ay, joder. Solté antes de saltar. Ah, ¿por qué? Pero ¿cómo me quedo tan corto ahora? Sí, llega lo más bien y ahora me cuesta una banda llegar. Qué mal elegí. Y acá. No llego ni con nada allá arriba. No, no. Ay. No, me tira muy ahí. No sé, voy a esperar un cacho por ahí. Desbloquear algo nuevo, no creo, porque supone que no, pero bueno. Root. Solo tengo que conocer el combate. That crash lo que no puedes morir en este lugar, no realmente. En caso de que no te hayas dado cuenta, estás volviendo atrás. De nuevo veo. Claro, solamente para la derecha para salir. Ah, o sea, si vas por acá es más difícil. Se supone que es... Ah, esta es la parte que está en el coso. Por acá es más difícil. Ah, pues estoy queriendo hacerlo con el coso.
Esto es así, mira. Tuki. Chao. Después veo si me sale. Ya les resulta saltar. ¿Qué carajo? Uy, me equivoqué de botón. Up. Ups. Up. Pero era con... Nah, che. Uy. Esto es... Puta que te parió. Esto sería... Págate. Ay, qué boludo. Ah, es una banda eso. Pues... Ay, Dios, Dios. Pero vamos de nuevo. ¿Cómo que? O sea... ¿Por qué esa última? Ah, a ver. Ah, no, no se clava, casi la tiras, ¿no? Esta no queda clava. Sería arriba, allá. No, arriba, allá. Pero... Fuck. 1, 2, no. Nah, no me da el rebote, no sé qué ando. Y acá. Capaz la voy a usar así para saltar. Y si vos tocas de costado. Ah, sí, te mata. Bien. ¡Buah! Salté, no tenía que saltar. ¡Ah! Necesito agarrar eso. Necesito saber por qué es rojo. ¿Eh? No, le pegué el coso. Puta que lo parió. ¿Esto se va a romper de una? ¿Cómo es? Ah, no se va a romper así. Y se vuelve a armar. Mirá vos. No, fuck. Así no era. Vale. Igual esto si te disparas. ¿Así? Ay. No, pero allá arriba que... No, claro, ¿cómo llego allá arriba? Así, como allá. Ne. Burro de mierda. Porque esto es así, 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 así. Oh, Azure. Sí. Ah, me pregunto si encontré una estatua. One tries striking the sky with your spirit. Cuando vea una que intente dispararle. A ver, yo vi una ahí. El tema es, bueno, encontrarlo. No, la puta madre. No, listo, imposible. Con lo justo. Ahí hay una. Fuck. Sácame. A ver. Tiene que ser más... Uy. Voy a llegar más... Espera, si yo... Quiero ver si rebotando... No, está bien. Bueno, ahí casi llego, ¿viste? Bueno, sí. Ay, well done. Si te sentís confiado, hay algunos otros desafíos que puedes hacer.
Sí, Enable Truth. Que le pegue, me dijo. Ah, las estatuas son desafíos, te dan nuevos desafíos. Ok. A ver esto. Fuck. Claro, no llegas muy alto, que digamos, con ese. Acabamos de descubrir algo importantísimo, me parece, ¿eh? Pará, lo quiero... Fuck. O sea, está bien, para eso no, pero para rebotar te sirve. Qué quilombo, porque... Ahí va. Saltar acá, de acá, rebotar para allá y agarrarme de esta mierda. ¿Cómo? De esa cosa. Ah, bueno, ahí llegué. Había llegado bastante lejos. Pero, ay. Oh, me alejé una banda de eso. Nah, ¿por qué sigo yendo para allá? Qué boludo. Qué boludo. ¿Ves? Cae cerca, pero bueno, no me da los reflejos a mí para para llegar de ahí. Si vos saltás... Ah, mirá. Fuck. Me gusta más así. No, mira por lo que le erré la con... Oh. Menos mal que eso salió de una a la puta madre. Hopper, solo porque no te dan alas no significa que no podamos volar. Una esmeralda. Ah, puedo hacerlo varias veces. Ah, ok, esta es para hacer desafíos de tiempo, por tiempo y eso. Ahora tengo que salir acá, ¿no? Pequeño detalle, quito. Así salimos. Ok. Ahora, conociendo ese truquito. Yo esto lo puedo... ¿Viste? Sabiendo ese truquito me sale. Bien hecho. Así el monumento en particular feeling. Thanks for giving it a go. Claro, o sea, vos tenés que escapar la isla, agarrarlos... no es necesario. Ay, no llego, tengo que estar más al borde, me parece. Ah, no, pego igual ahí. Como adorchado, ¿no? No, ni en pedo, no llego con nada ahí. Me equivoqué de botón. Allá arriba ya subí, ¿no? Recién. Claro que me dijo lo de la estatua. Quiero saltar con el segundo clic y me confundo. Vale. Bueno, no me acuerdo cómo hacer eso. Ahí está. A ver. Si no, creo que puede salir, ¿no? A ver. Bueno, no sé. Ah. Pero me decís que no. A ver. Hago así y así. ¿Por qué no llegaría haciendo ahí? Ah, ahí está. No, bueno, me quedo recorto acá. Ah, no. No, así, decía yo. Está.
Fuck. Fuck, de vuelta. Ah, pero si yo hago así, así, y ahí me engancho. Engancho lo más bien. Vamos a seguir haciéndonos lo boludo para allá. Wow, increíble. Me metí a perder. No, eso sí, de una vez que o sea, yo nunca le agarro la mano. Bien, pero uno es de esos que le agarran re piola la mano. Que se mandan altas play. Épale. Claro, te la podés tirar como abajo de las patas. Qué bolazo. Claro, ¿y cómo vuelvo? Ah, no, no voy a volver nunca por ahí. No, pero siempre me va a quedar. Porque esto no lo puedo clavar ahí, no, vuelve. Solo libero un lugar ahí. Ah, es por tiempo, dale, sí, ahí voy. Ahí voy, vos tranquilo, yo ahí voy. Como ahora cago, ¿no? Me dejó caer, bien. ¿Cómo? Ah, me equivoqué, botón de todo. Ahí va. No sé, lo tengo que pegar varias veces, se ve, o no sé. Hay que invocarle algo. No, con este no. Dracón. ¿Le tendré que disparar a eso? A ver. Ah, mala leche. No, te va a saltar más alto. ¿Contra allá me tendría que tirar? No sé, no entiendo eso. Le tiro en el aire. Ah, capaz que si le tiro en el aire se desarma eso. No, no pasa absolutamente nada si me rompo eso en el aire. No, le pegas uno. Capaz que tenga que ir para acá, acá, ay. Dracón. O sea, tengo que acercarme, quedarme cerca de esta pared. No, tampoco. Viendo. La cagué, pero no. Tengo que ir. Pegarle. Ah, mira vos, no. No. A este bordecito es, pero más acá. ¿Qué? ¿Que varias veces? Ah, me tengo que me tendré que mantener saltando ahí. Qué quilombo. Creo que es ahí. Ah, la con... Claro, pero no volvés, o sea, no, o sea, te tira para atrás, no podés tipo rebotar para... No, te tira para atrás siempre. ¿Qué carajo quieren que haga con eso? Salvo que se pueda rebotar contra esto. A ver. Pero la puta madre. No, no pareciera que pueda rebotar contra... Tampoco, ¿y cómo pretenden que pase por ahí? ¿Cómo hace ahí? Ahí... Ah, la con... Me quedé corto. Bueno, cortísimo. Okay. Bueno, este ya se complicó. Bien.
Bien. Ah, la puta que lo parió. Ah, bueno. Pero... Ah, está bien, caí ahí. Pero, ¿por qué no me deja saltar? Acá. This way you should have left a bridge for visitors. Ah, ok. Con estas son teletransportadoras en realidad. Yo pensaba que eran checkpoint o algo así, pero son teletransportadoras, parece. Ah, podés hacer esto. Usarlo para... Sí, pero él no me dejó. Va, no. Sí, lo puse de costado y no me lo mostró, por lo menos. No, ¿qué hiciste, chinchulín? Esto es ahí. Qué sé yo. Capaz que voy. Thank you for playing. ¿Qué es por tiempo o qué onda? No, no. Ahí está, mira cómo es. O sea, ¿qué? Es larguísima el por tiempo esa porquería. Alex. Simon Shore, acá. Now for now. Acá, ahora sí. Se terminó ahí. O sea, hay una... sí, yo intento volver a salir, está bien. O sea, está piola, está bueno. Está complicado. Muy complicado. Pero... Claro, a medida que le vas agarrando la mano y eso, viste, podés volver atrás y volver a intentar las que dejaste y eso. Está bueno. O sea, como que podés llegar al final sin tener que agarrar todo eso. Y después volver y pasarlo como quieras. Además tenés desafíos por tiempo y todo eso. Está bueno, banco. Me gustó. Que sí un desastre Xbox. Bueno, nos vemos.